So we'll start out by introducing ourselves briefly. Kim, would you like to start? Yes, thank you. Ми почнемо із коротенького знайомства. Почнемо з Кіма. So my name is Kім Юваль. I'm a clinical psychologist and a doctor of psychology in Хайфи University. Вітаю всіх, мене звати Кім Юваль, я є клінічним психологом і доктором психології в Університеті Хайфи. I'm working in a private practice and mainly working with human rights around trauma, secondary trauma, burnout. Field of expertise is mental health of refugees. Я працюю на приватну практику і, зокрема, займаюся такими питаннями, як травмовані люди, вторинна травма, вигоряння, права людей і всі питання, пов'язані із біженцями. Kim, your sound is intermittent. Esther, is it the same? Did you hear the same? That it was No, on I and heard off? him. Actually, I heard him well, so it may be on your side. Maybe it's because of the siren. Okay. Okay, continue. Yeah. Mm-hmm. So I'm Естер Рапоппорт, and I'm also a clinical psychologist. And a psychoanalytic candidate. I teach at Ben-Gurion University, and I work mainly in private practice, and I also teach relational approaches, relational psychodynamic work, including for the program in Kyiv. And Kim and I have been jointly facilitating seminars mainly for activist organizations on stress, burnout, secondary trauma, and resilience. And this is closely related to what we are here to talk about tonight. Вітаю всіх, мене звати Естер Рапоппорт, я також є клінічною психологинею, кандидаткою психології, працюю в університеті, маю приватну практику і досліджую такі питання, як реляційна психодинаміка, реляційні підходи. Спільно із Кімом ми проводимо семінари, зокрема і у Києві працюємо із активістами та громадськими організаціями і висвітлюємо такі питання, як стрес, вигоряння, стресостійкість і вторинна травма. Mm-hmm. So a couple of words about the structure of the meeting tonight. So we would like to spend about half the time kind of hearing from people and talking about what it's like to be functioning professionally at this time, to be helping patients at this time, and then we'll also share from our experience working during times of war. And then the second, roughly the second half of the meeting, we will be a little bit more didactic, and we will talk about some kind of foundations and guidelines of what's important, what should be emphasized in clinical work at such a time. So the first half will be mainly talking, and the second half will be mainly didactic. But we'll see what we will also see what the group needs. Хочу коротко розказати, яка буде структура нашого сьогоднішнього вебінару. Десь половину часу ми будемо просто спілкуватися, обмінюватися досвідом. Я попрошу декількох із вас поділитися своїм досвідом продовження професійної діяльності та таких умов. Шановні учасники, будь ласка, вимикайте мікрофони. Я попрошу декого з вас поділитися своїм досвідом, як вам
продовжувати виконувати свою професійну діяльність за таких умов. Потім ми також поділимося своїм досвідом, як ми справляємося з такими проблемами, як ми це робили під час війни. А от друга частина буде більш дидактична. Ми поговоримо про якісь основи, про настанови, рекомендації, про принципи клінічної роботи в умовах війни. То ще раз повторюю, що буде дві частини. Перша частина більш спілкування, діалог, тоді як друга частина більш дидактична. And, obviously, this is a very large group. By the way, we are really touched by this response, and very touched and very impressed that in the midst of the sirens and the shellings and everything that's going on, people are willing to come together in this way and talk and listen. This is very touching and speaks to the resilience, I think, that's already there. Я хочу зауважити, що у нас досить багато, і ми справді зворушені тим, що, незважаючи на сирени, незважаючи на обстріли, така велика кількість людей відреагувала на наш запит щодо проведення цього вебінару, що ви зацікавилися. Це справді нас зворушує, і це означає, наскільки це важливо. Це свідчить про вашу життєву стійкість, яка вже є. Because we are such a large group, only a few people will be able to speak. But we encourage people who don't get to speak to the group as a whole to use chat. I see that people are already using chat actively, so please also feel free to use the chat to maybe to share your experiences or share your thoughts. It's impossible for 300 plus people to all be talking, right? But it's important also for people to be able to communicate, and this is part of the purpose of this meeting. Оскільки нас так багато, звичайно, що лише декілька учасників зможуть поділитися своїм безпосереднім досвідом, але ви можете використовувати функцію чату для того, щоб ділитися своїми історіями. Я бачу, що ви вже активно використовуєте цей чат. Оскільки нас 300 плюс учасників, то всі не зможуть поспілкуватися, але все-таки важливо, щоб ви розказували свої історії, ділилися своїм досвідом, тому використовуйте для цього чат. And so we will start out by asking this general question: what has it been like with this terrible war? What has it been like to continue working with patients, to continue seeing people, trying to help clients. Our request of the people who speak is to please say your name and also where you're located. Я хочу почати із запитання. Хочу попросити кількох із вас розказати, як вам продовжується працювати за таких жахливих умов жахливої війни, тому що ви продовжуєте приймати пацієнтів, допомагати їм. Поділіться, будь ласка, своїм досвідом, і прохання до тих, хто буде говорити, вимкнути мікрофон, назвати своє ім'я і сказати, звідки ви. Здравствуйте, меня зовут Юлия Сторожевская, я из Запорожья. Сейчас наш город обложили, но мы успели с детьми уехать на Западную Украину. Я гештальт-терапевт, практикую 8 лет. И я на самом деле впервые сталкиваюсь с тем, что я переселенка. И как человек мне не чужды все эти переживания. И я понимаю, что
Сейчас я столкнулась с тем, что я помогаю своим клиентам бесплатно, но это короткие сессии, потому что я понимаю, что есть какие-то такие моменты, в которых я сама попала в свою травму, и сложно идти дальше. И я очень благодарна вам за то, что вы сейчас помогаете нам получить тот опыт, с которым я, например, не сталкивалась. Спасибо. Good evening, большое. everyone. My name is Yulia Storozhevska. I am originally from Zaporizhia. Our city is under siege right now, but fortunately we had enough time to flee to the western part of Ukraine. I am a Gestalt therapist, and I've been doing this for about 8 years. This is the first time that I find myself in the role of an IDP or refugee. So of course I continue working with my patients, helping them, but on a pro bono basis. Usually these are very short sessions because I have already developed my own trauma, and there are a lot of things, psychological things that I'm stuck with. And so I'm very grateful to you for having organized this webinar and for your willingness to share your experience, because this is something that I've never faced before. I mean, this experience. Thank you so much for sharing. Дякуємо, Юлі. Дякуємо за те, що поділилися своєю історією. Хто ще? Колеги, будь ласка, я знаю, що є колеги з УСП, з ОКПП, із дуже різних організацій, будь ласка. Мене звуть Марина Токар. Я з Києва, зараз в Київській області. І я психоаналітик. На жаль, з кількома клієнтами перервався зв'язок, але з деякими ми вимушені були перейти в онлайн. Звичайно, психоаналіз в онлайн трошки так дуже важко те, що вони однаково починають всі сесію. Я вдягнена, бо можуть бути сирени. Тому вибачте, якщо я вимушена буду припинити зв'язок. Всі однаково, але дуже приємно, що всі однаково закінчують. Тому зустрінемось в наш час, цей час, в який ми будемо, у нас є кадр, да? Мы встретимся в то же время, какое обычно. У всех одинаковый вопрос в конце. И это, вот я не знаю, это настолько внушает действительно какую-то веру. Конечно, чуть-чуть по-другому идет работа, не как психоаналитика. Ну, я сразу сказала, что я не буду брать деньги за это, за наши встречи вот эти вот, потому что, естественно, сейчас совсем другая работа, это не психоанализ, это работа поддержки. И очень здорово, когда люди все равно ждут, и когда мы им нужны. Good evening. My name is Marina Tokar. I'm from Kyiv, but right now I'm located in Kyiv region. I'm a psychoanalyst. Unfortunately, I've lost contact with some of my patients, but I continue working with others, but online. And of course, it's a challenging task to engage in psychoanalysis online. But the interesting thing is that with all my patients, the beginning is always the same. They start by saying, I'm fully dressed up, just in case that there's an air raid siren and I need to run to the closest shelter. But fortunately, the ending is also the same. They always finish by asking the same question, will we meet again at the agreed time? And this is something that I'm really happy about. So it's great to have this faith. Of course, I'm doing it for free right now because my psychoanalysis work right now is more about support. And it's great that people have something to be looking forward to. Wow. Wow, very impressive. Thank you. Вражає, справді вражає. Дякую. There's a raised hand. Олександра Квитко has a raised hand. Тільки увімкніть мікрофон, Олександра, ми вас не чуємо. У вас вимкнений мікрофон. Перекреслений мікрофончик, вам треба увімкнути його.
Alexandra is struggling with unmuting herself. Напишіть, можливо, в чаті. А поки що, можливо, тоді Булат Анна. Заблоковані мікрофони. Будь ласка, соорганізатори, хто заблокував мікрофони, включіть їх обратно. Yes. Спасибо, да. Микрофоны были заблокированы, мы не могли просто говорить, потому что... Да, никто не мог включить. Да. Добрый вечер, меня зовут Булат Анна, я в психологию пришла из бизнес-коучинга, у меня 4 года практики, сейчас я клинический психолог, обучаюсь в магистратуре, и плюс еще я учусь на юнгианский анализ. Мы создали с ребятами группу, здесь они есть, тоже присутствуют, в которой уже там больше 1000 человек, и мы оказываем им помощь краткосрочную. Не чути вас, Анна, ви пропали, у вас вимкнути мікрофон. Uh, Це, напевно, знову хтось заблокував. Алло, да. Тепер чути, Ага, тепер чути. да, со всеми клиентами своими я нахожусь на связи, но, естественно, мы уже не работаем так, как раньше работали, то есть перешло больше в emergency. Это краткая работа по ситуации, и те запросы, которые мы сейчас обрабатываем в чате, для чего мы как бы сюда и пришли учиться, они совершенно разные. То есть люди не могут есть, люди не могут пить, люди не могут спать. В принципе, поговорив с ними там минут 20, да, или пообщавшись по телефону, или по СМС, люди начинают снижать тревогу, на следующий день уже пишут, что я могу кушать, я сегодня там поспал более-менее. Вот. Я чувствую себя в этом вполне спокойно, потому что, может быть, я пережила войну в 2014 на Донбассе, я все это как бы переработала. Все эти 8 лет у меня там более 1500 часов собственного анализа обучающего. Вот. Поэтому спасибо вам огромное. Нужны техники просто, которые будут еще нам больше помогать действовать, потому что людей очень много, но я вижу, что, в принципе, короткие сессии довольно хорошо помогают, и все на связи, и потом утром все продолжают как бы дальше Good evening, my name is общение. Anna Bulat. I found psychology after business coaching. Right now, I'm a clinical psychologist. I'm doing my studies, and I'm also exploring the analysis. We created a group that already comprises about 1,000 people. Fortunately, I'm in contact with most of my patients, but we transitioned more to an emergency mode. So basically, our work is based on very short ad hoc sessions, and we have been inundated by a wide variety of requests, like a lot of people complain about not being able to eat or not being able to drink, or they have some sleep difficulties. And these short 20-minute sessions are usually very helpful. It helps people reduce tension. And then the next morning they call me and they say, you know what, finally I can eat or I can drink or my sleep has improved. I think I can successfully work with my patients right now because I lived through the experience of the war in the Donbass in 2014. So I've been working on and working through my own trauma for about 8 years right now, 1,500 hours of own analysis for learning purposes. We're really grateful for this webinar because there are many people who require help and support, and these sessions proved very effective. So we just need to be provided with some additional techniques to provide people with required support. oh. It is thank you. It sounds incredible what you have been doing. I just wanted to make sure I understood about the group for the 1,000 people that you've created. It's a group for people that kind of that you did not know before, but who are in need of help, and you're helping them through some online platform. Is that? Я хочу уточнити, що до цієї групи, яка вже охоплює 1000 учасників, уточніть, будь ласка, це ті люди, яких ви раніше не знали, і ви, відповідно, долучилися до цієї групи, і це ті люди, які потребують допомоги, відповідно, і ви їх підтримуєте, допомагаєте їм, так? Так, це люди, яких ми зовсім не знали. У нас є наша група обучающихся аналітиків,
И мы создали эту группу, и сейчас там люди присоединяются с помощью рекламы на Инстаграм, и у нас там больше 1000 людей, и мы присоединяем туда психологов, сейчас там больше 80, по-моему, психологов, здесь ребята тоже есть с этой группы вместе со мной. Вот. И мы их абсолютно не знаем, мы провели и мы описали участие, работы в этом чате, люди дают свой запрос, и мы просто рандомно берем людей, кто берет, ну как бы видим, какие запросы, мы создали правила, вот, и мы отбираем этих людей, кого можем, все отрабатываем, буквально это вот этой группе там 3 дня, но мы двигаемся, и мы серьезно настроены, потому что мы видим результат. Yes, you're right. These are the people that we didn't know before. Basically, this group is run by student analysts. We are learning ourselves, and we advertise this group via Instagram. We also engage some psychologists into the group. There are over 80 of them right now. Some of them are present here as well. We established clear-cut rules for participation, so people join and they submit some requests, and then based on their requests, we distribute them through the relevant professionals. This group is brand new. We are only 3 days old, but we are moving in the right direction, and it's work in progress. It sounds so important. So many people want to speak. Maybe a couple. What do you say, Kim? Maybe a couple more. Yeah, I learned from each person. Like I bet we can continue a lot, but let's take two more, Esther. It sounds reasonable. Yes, two more. Я бачу, що є дуже багато охочих висловитися, але, на жаль, у нас часу не так багато, але каже Кім, що він якраз дуже багато черпає знань для себе із досвіду усіх учасників, але з міркувань часу давайте ми ще заслухаємо буквально 2 учасників. How do we decide who? We have so many raised hands. Я просто питаю, як тоді вирішувати, хто саме? Дуже багато піднятих рук. Ну, давайте я скажу. Добрий день, добрий вечір. Мене звуть Валентин, я з міста Львів. Ось, ну, практикую я вже досить давно, в 2014 році працював з переселенцями, але тепер переселенців досить багато. Волонтерів в нас дуже багато частин, де волонтерять психологи. І різниця в наступному, що якщо в 2014 році можна було там, ну, зазвичай сім'ї переїжджали, то зараз багато чоловіків залишаються саме, ну, там, де бойові події. Ось, і скоріше роботи багато саме з жінками, які хвилюються за них. Оце, ну, зараз значно більше. Ось, ну, що ще можу сказати? З клієнтами своїми працюю також в кризовому консультуванні, скоріше це не терапія. Тобто всі онлайн, по 30 хвилин безкоштовно. Ну, окрім того, що волонтерю так там розвантажую фури, допомагаю вже на місцях розселяти і так далі. Ось, ну, це все. Good evening, my name is Valentin. I'm from Lviv. I've been doing practice for quite a while. In 2014, I was helping IDPs a lot, and now there are many of them. There are a lot of volunteer psychologists involved, but there are some differences between 2014 and now. In 2014, there were a lot of families, like full families among IDPs and refugees, while now a lot of men stay in their cities, in their households to defend their land, while women and children leave their homes, and so we have to do most work with women who are really worried about their husbands who stayed behind. My work is more about crisis consultations right now, not therapy, online, very short, about 30 minutes. And apart from helping IDPs and refugees, I also unload trucks and help with whatever, like accommodate refugees, help with whatever I can. And I'm a Gestalt therapist. Thank you. Thank you. Дякуємо. Yes. Можно я тогда тоже? Здравствуйте, я из Киева Наталья, травматерапевт и МДР-терапевт с военными, с бойцами, пленными и переселенцами, работаю с 2014 года.
И сейчас столкнулась, какая моя проблема, это контрперенос, потому что проживание в этой ситуации, одно дело работать с... Это не моя жизнь, да. Другое дело, когда ты в этих условиях и работать с клиентами, которые тоже в этих условиях, тем более, что ко мне заходят опять-таки бойцы и семьи, они своим ребятам передают, то есть как бы по сарафану сейчас у меня полная загрузка идет пробона именно с бойцами и с ребятами, которые воюют. Вот. И я, к сожалению, очень быстро включаюсь. Поэтому мой запрос, если что-то будет именно на вот такую, какие-то техники на удерживание себя в роли терапевта. Спасибо вам огромное. Good evening. My name is Natalia. I'm from Kyiv. I'm a trauma therapist, and I've been working with combat veterans, military service members, prisoners of war since 2014. And the biggest challenge that I'm facing right now is cross transfer, meaning that it's one thing when you're working with the patient and it's not your life, you're not in that condition, in that situation, but it's a different thing when you are in these conditions as well. I use word of mouth advertising, and I'm fully loaded right now. There are a lot of people who require help and assistance. Of course, I'm doing it on a pro bono basis. So I mostly work with combat veterans and their families, and I would be very grateful for any techniques about how to stay grounded and how to sustain your role of a therapist, considering the fact that you are in the same circumstances. Thank you very much for your willingness to help us. Okay. Thank you so much for sharing. These are very inspiring accounts, and I'm sure also that aside of Kim and I, what Kim and I have to say, the group is also learning from the people, from the members of the group who are sharing about their own work. Дуже дякуємо, що поділилися досвідом, тому що, звичайно, ви, напевно, почерпнете для себе щось нове і від мене з Кімом, але я думаю, що також важливо, щоб ви вчилися і дізнавалися про різний досвід одне в одного. Це також дуже важливо. Yes. Kim, would you like to respond? Would you like me to? Yes, I think just to say maybe a first comment, I want to agree with Esther saying it sounds like people here have a lot of experience already. And I'm very happy to see you and to help with what I know, but I want to, just hearing you now make me, I'm sure you have a lot of experience already in working in this very difficult context. And maybe my first comment would be just thinking about the setting. I think there is not one single psychologist or therapist here said he or she are working in his or her regular setting. Setting changed very, very dramatically if we are talking about taking money, if we're talking about the length of the sessions, if we're talking about safety, if we're talking about the medium that people are communicating. And this is just, maybe it's obvious, but I think it's something we need to think about, and to think about how it affects the situation of the therapy, because all of those ingredients are very important when we are talking about therapy usually. Я хочу просто зробити один коментар. Передусім хочу погодитися із Естер, що справді у вас дуже багато досвіду. Я впевнений в тому, що я зможу також чогось вас навчити, можливо, щось вам нове розказати, але при цьому вже бачу з того, що ви мені розказали, що неймовірний досвід у вас роботи саме в таких умовах. Є ще один коментар, який я хочу зробити, він більше стосується тих умов або того середовища, в якому ми зараз працюємо. Жоден із терапевтів, жоден з учасників не сказав, що він працює так, як звичайно. Так? Тобто ми говоримо про незвичні умови, незвичне середовище і в плані грошей, тобто чи ви працюєте безкоштовно чи за гроші, і в плані тривалості самих сесій, і в плані тих засобів, які ви використовуєте для комунікації онлайн на противагу офлайну. А це всі ті складові, які якраз впливають на терапію, тому їх важливо враховувати.
And I just want to add to this and say that I think one of the therapists here related to this, and just making sure, I think one maybe thing I'm trying to make sure when I'm working in distress myself or under certain kinds of uncertainty, which happens from time to time here in Israel, maybe not in the same volume, but in one way or another, is making sure I have enough resources and the setting help me to help others. Just trying to check in with myself before I begin that this at least has in one way or another supports me, because the setting is supporting the client, but it's also meant to support the therapist. And sometimes it's really important for us to make sure that we have the minimum requirements to actually give therapy. In certain cases, I hear people go very, people here are very, very flexible, which is great. And the situation, of course, asks for it. But as a voice coming just a little bit from outside, just making sure you have enough to be in the space and to be in the position of a therapist in one way or another, keeping this in mind. Ще один важливий коментар, про який потрібно пам'ятати, це те, що я практикую, коли мені доводиться працювати під стресом, тому що в Ізраїлі все, що бувають моменти, коли доводиться працювати під стресом, не так часто. Ну і, звичайно, що зараз не можна порівнювати ситуацію в Ізраїлі, ситуацію, яка зараз відбувається в Україні, але перш ніж працювати зі своїми клієнтами, я завжди перевіряю свої внутрішні ресурси. Тобто я завжди намагаюся впевнитися в тому, чи я достатньо ресурсозабезпечений для того, щоб працювати з пацієнтами, з клієнтами. Потрібно починати з себе. Тобто завжди має бути все одно якесь мінімальне сприятливе середовище. Це передусім важливо і для терапевта, і для клієнтів. Я просто чую із ваших історій, що ви зараз надзвичайно гнучкі, тобто що ви готові надавати допомогу і працювати з пацієнтами за яких завгодно умов, і це добре. Напевно, в таких умовах це дуже важливо, але з іншого боку, все-таки впевніться в тому, що є оцей достатній мінімум для того, щоб ви могли виконувати роль терапевта. So, are you continuing, Kim, or should I? Okay. Yeah, you can take it up. Yeah. So I'd like to start with Natalia's question about how does one ground oneself, or how can one function as a therapist when one is in a situation that is just as traumatic, just as uncertain as the client's situation, right? We are trained as therapists. We are trained to help people who are traumatized or who are in extreme situations, but we are not really trained to do so when we are ourselves under the same level of stress. Я хочу почати з запитання Наталії, яке стосувалося того, як ми можемо продовжувати підтримувати свою роль терапевта, коли ми самі перебуваємо в травматичній ситуації, в ситуації непевності, так само, як і наші клієнти. Тому що ми навчені, як допомагати клієнтам, які пережили травму, чи піддаються стресу, але ми не зовсім навчені, як це робити, коли ми самі перебуваємо під стресом, чи коли ми самі переживаємо травму. One of the most important things that we can do for clients at such a time is to help with affect regulation. At this time, everyone is very flooded. It's impossible to process everything that's coming at you. So we need to help clients. You need to help clients with regulating affect,
but you are not regulated yourself, right? Yourselves, right? So how do you do that? How do you then help a client regulate affect when you are barely regulating your own affect? І одне важливе питання, яке ми повинні врахувати, це те, що ми повинні допомагати з регуляцією афекту. Але справа в тому, що наші клієнти, вони перевантажені, і вони стільки інформації, стільки подій, які вони просто не встигають опрацьовувати. Але основне питання, як ви це можете робити, якщо у вас самих дуже низький рівень регуляції? Тобто, якщо ви самі так само не є достатньо врегульованими, як ви тоді можете допомагати з цим своїм клієнтам? So the best way, the most organic way actually to regulate affect is through a human connection, through a relationship. For one person to regulate themselves is harder than for two people who are relating to each other to regulate affect. It's easier in extreme under extreme conditions to regulate affect mutually in a dyad, in a pair. And it is actually enough for the therapist to be only slightly to be able to regulate affect only slightly, very slightly better than the patient, because when that's happening, when the therapist is only slightly better able to regulate the patient, and the therapist meets the patient, the two are going to be to regulate each other. They are going to be able to regulate each other. There will be a mutual regulation of affect. Для того, щоб допомогти із регуляцією афекту, потрібно використовувати передусім людські зв'язки, людські відносини. Одній людині це важче зробити, аніж, скажімо, двом, особливо в екстремальних умовах чи в умовах надзвичайної ситуації, тому потрібно це робити в діаді або в парі. І, в принципі, роль терапевта полягає в тому, щоб лише трішки покращити оцей рівень регуляції. Тому що, коли ви будете почати працювати з пацієнтом, то ви будете допомагати одне одному з регуляцією. Тобто буде таке взаємодоповнення або взаємна регуляція. One thing that is always striking to me in the Israeli context when meeting patients at times of war, of heightened military conflict, is that often the patient and I meet, and then the first moment when we meet, we are both crazy. We are both terribly anxious, and I'm not functioning as a patient, as a therapist, and they're not really functioning also as a patient. And then kind of jointly we begin to return we begin to regain functioning in small steps. Якщо говорити про роботу в Ізраїлі, особливо в умовах війни або збройного конфлікту чи бойових дій, то я пам'ятаю, що коли я там перший раз зустрічалася із пацієнтами, то можна було сказати, що ми обоє були до певної міри божевільні або такі тривожні, тобто і я, і пацієнт. Тобто я нормально не могла виконувати свою роль терапевта, вони не могли, в принципі, нормально функціонувати як пацієнти, але потім поступово разом з спільними зусиллями ми якось відновлювали маленькими кроками ось це нормальне функціонування. Yeah. So research shows that therapeutic sessions that are helpful
are those sessions where the therapist goes very deeply into the distress or into the distressed emotional states of the patient, and then goes out of them, and then goes in again and goes out. So, for example, the patient says, "Oh my God, I can't, I don't know what to do. I can't function. This is terrible," and the therapist feels the same and says, "Yes, this is really terrible." But then a moment later, the therapist says, "But how long do you think this is going to last, or might there be ways to make it better?" So the therapist goes into the distress and goes, but then also goes out of the distress. They don't stay in the distress all the time. Дослідження показують, що корисними є ті терапевтичні сесії, під час яких терапевт глибоко занурюється у дистрес або цей стресовий стан пацієнта, а потім виходить з нього, потім знову ніби глибоко занурюється і потім знову виходить. Наприклад, там ви зустрічаєтеся з пацієнтом, пацієнт каже, от все жахливо, я не можу нормально функціонувати, все дуже погано, і терапевт повторює, так, я розумію, все жахливо, але нібито ви глибоко занурилися в цей дистрес, але потім ви робите крок назад і кажете, ну добре, а як ви думаєте, як довго буде тривати ця ситуація і що можна зробити, щоб її покращити? Тобто цей принцип, що ви глибоко занурилися в дистрес чи стресовий стан пацієнта, потім вийшли з нього для того, щоб надати іншу перспективу. So, for example, we also had a war in 2014, and I had a patient then that who was very, very anxious, and she was imagining terrible scenarios and very convincing scenarios about how things would end absolutely terribly. And so she would say to me, "Look, our country is about to turn into Syria or Libya. Very soon it will be all constant warfare. There will be no cultural life. There will be no restaurants. It will all just be warring fractions. Everyone will be at war." And I was sitting there and I was catching on those anxieties. I had the same anxieties, and sitting with her was making it worse. В 2014 році у нас також була війна, і у мене була одна пацієнтка, яка була просто охоплена тривогою, і вона постійно бачила перед собою і малювала собі ці жахливі сценарії, але дуже переконливі сценарії того, що відбудеться далі. І вона мені постійно говорила, ну все, нам кінець, в нас буде те саме, що у Сирії чи Лівії, ми перейдемо в стан постійної війни, не буде більше вже культури, не буде ресторанів, будуть лише руїни, руйнування і так далі. І я сиділа перед нею, і у мене була та сама тривога, і через її розповіді ця тривога лише погіршувалася. But then after a bit, I would suggest I would regain a little bit of my sanity, and I would suggest to her, but is it possible that something else is going to happen? Is it possible that for example, it may turn out in some other way, maybe this will not happen so soon, or maybe if this is going to happen, maybe we will have a chance to leave and go elsewhere. And so I would go back and forth between being with her and suggesting a different possibility, and then she was able to calm down. Now, in this case, because I was my being so anxious and so overwhelmed,
was helping me, actually helping me relate to her and helping me help regulate her. Because it's not, when we are in a different situation, it's sometimes hard to be empathic, but when we are in the same situation, it's very natural to be empathic. We are feeling the same thing. Але потім через деякий час я повернула собі ясний розум, і я почала неї запитувати, а можливо, якісь інші варіанти, можливо, якийсь інший сценарій розвитку подій. Навіть якщо те, що ви змалювали, станеться, можливо, воно не так скоро відбудеться, але якщо і відбудеться, можливо, нам вдасться виїхати. Тобто я почала їй малювати інші можливі сценарії. Тобто цей принцип, про який я говорила раніше, що ви глибоко занурюєтеся в стресовий стан пацієнта, ви намагаєтеся якомога більше перейнятися навіть цією тривогою чи дистресом пацієнта, але потім ви робите крок назад, ви повертаєтеся до свого нормального функціонування ясного розуму і намагаєтеся робити якісь пропозиції чи пропонувати якісь інші альтернативи. І таким чином це допомагає і вам заспокоїтися, і з часом моя пацієнтка також заспокоїлася. Я хочу також ще зауважити, що завдяки своїй тривозі, оскільки я перебувала в такому ж стресовому стані, я могла краще зрозуміти те, про що говорить пацієнтка. Тому що якщо ми не переживаємо ту саму ситуацію, то інколи нам дуже складно проявляти цю емпатію чи співпереживання. А якщо ми перебуваємо в таких самих умовах, тоді це якраз можливо. I think we need to go on to our next part. Yes, yes, we can. And I think maybe I'll share screen. You want me to share screen with your slides or with my slides? Or should I share? I think Alona has the translations, right? So it's better to use the translations. Yeah, if slides are ready, we can use the translated slides. Альона, у вас має бути українська версія чи якась перекладена версія презентації. Виведіть, будь ласка, її на екран. Переходимо до другої частини, дидактичної. А можна я скину її кудись Кіму, щоб він її транслював? Kim, is it okay if Alona sends this to you and then you can share your screen? Sure. Так, звісно. So I'll start talking and maybe the presentation will come. If you send it to me via email, I'll download it. Альона, можете по емейлу, будь ласка, переслати, він завантажить, він тим часом почне говорити, а трішечки пізніше виведе презентацію на екран. Ольга, я істерськи збрасувала сьогодні українську презентацію. Esther, you should have received the Ukrainian version of the presentation from Alona earlier By today. email? По емейлу? Okay, so maybe I'll begin and we'll use the presentation as it comes, okay? Кім тоді просто почне, а презентація трішки пізніше з'явиться на екрані. Okay. So we are moving toward a bit more structured part of our talk today, and maybe we wanted to raise when we thought about this meeting, it was clear to us that things are happening differently. Freud used to say that you cannot do real psychoanalysis during war, and there are other things that are relevant when we're talking about therapy during war, and I think we want to ask what are they, and Esther started by relating to affect regulation, and I want to add another important element. Ми вже зараз переходимо до більш структурованої частини нашого вебінару, і хочу почати з того, що насправді ми прекрасно розуміємо, що ситуація зовсім інша у вас. Навіть Фрейд говорив, що психоаналіз неможливо проводити під час війни, і те саме, в принципі, стосується і багатьох інших видів терапії, інших речей, пов'язаних з терапією. Зокрема, Естер згадувала про регуляцію афекту або регуляцію емоцій, і я хочу поговорити і про деякі інші складові. And maybe the first thing I want to relate to is what we call normalization. In many ways, it can look, or we can think about it as something obvious, but I think it's really important in times of war and times of exposure to traumatic events to normalize all kind of
behavior, thoughts, feelings, and so on, because many people feel that things are not normal, and the mirroring and the very direct explanation of the situation is highly important. Я хочу почати із такого поняття, як нормалізація. З одного боку, це поняття є очевидним, але з іншого боку, дуже важливо про нього пам'ятати, особливо, коли йдеться про війну чи про експозицію до травми. Дуже важливо нормалізувати поведінку, думки, почуття, тому що люди зрозуміють, що життя їхнє не в нормі, це не звичне функціонування, і ось це віддзеркалення є дуже важливим для того, щоб відбулася нормалізація. And I want to relate, Esther, do we have the slides? Yes, I sent it to you by email, actually. Okay, so I'll just open it and... somebody needs to make you a host, that way you can share them. I think this is already solved, I think, but I didn't get it. Okay, I see. Зараз хвильку вже отримали презентацію, і зараз Кім її виведе на екран. Катерина Мазуренко хоче щось сказати? There's a raised hand from Катерина Мазуренко. Yeah, go ahead. Sure. Будь ласка. У вас піднята рука. Вибачте, вона якось автоматично піднялася, я тут ні до чого. That was an accident. She didn't really mean to raise her hand. Okay. So I will share screen just a second. And I hope I can see something parallel to it. Just a second. Okay. People are seeing the screen. Чи видно мою презентацію? Okay. So I will go over some different symptoms that has to do with distress. And I think it's important for us to keep them in mind when we meet our patients, not to go to different conclusions than what we are used to, and mainly to mirror them and to normalize the reality. Because again, in situation of distress, in situations of a lot of exposure to trauma, we behave differently than usual. And those reactions can be apparent for some time. It can be apparent for a day, 2 or 3 or a week, and even more. But we need to remember it many times can, when things maybe relax a little bit, or there is some kind of a gap, people know how to also come back to normal. So we need to remember those reactions, those symptoms can be for a limited time. And the main thing I want to say is to remember them and to normalize them when we are talking, when we are meeting patients, because the experience of those different symptoms can be very new for some patients. Я хочу коротко поговорити про певні ознаки або симптоми дистресу чи стресу. І дуже важливо, щоб ми звертали на них увагу наших пацієнтів, тому що вони можуть бути зовсім по-іншому виглядати, особливо коли людина переживає травму або переживає війну. Тому дуже важливо віддзеркалювати ці симптоми і їх нормалізувати. Тому що ми всі прекрасно розуміємо, що в умовах війни чи стресу, чи травми люди проявляють іншу поведінку, аніж зазвичай. І ця поведінка може тривати, скажімо, там 1 день, 2 дні, певний час, зазвичай обмежений час, а коли ситуація покращується або коли є якась пауза, скажімо, там в бойових діях, то людина зазвичай здатна повернутися до норми. І це те, що ми повинні пам'ятати, що зазвичай ці симптоми тривають лише обмежений час, тому що для більшості наших пацієнтів це новий досвід, і вони просто інколи самі не знають, як на це реагувати і як себе нормалізувати. So I start with few emotional symptoms of stress, of distress. The first thing is people are becoming easily agitated or frustrated or moody. This is very apparent. I think some of you already related to it. Second symptom is feeling overwhelmed. A lot of people describe that they are losing control
or in great need to take control, and this is very common as well. Я хочу почати з емоційних симптомів стресу. Передусім, люди легко збуджуються, розчаровуються або охоплюються тривогою. Це є очевидним, і багато з вас про це також говорили. Другий симптом – це відчуття перевантаження, тобто коли людина відчуває, що от їй вже забагато. В неї таке відчуття, ніби вона втрачає контроль або виникає бажання взяти ситуацію під контроль. Many people, of course, having difficulty relaxing and quieting of the mind. Many people feel bad about themselves. They feel guilty or they feel shame in all kind of ways. People feel worthless and depressed. This is, I think, most of you know it in many other contexts. Many times the volume when we're talking about situation like the situation now is much higher. And also many people are avoiding others, which is a symptom in it for itself, but it creates also other levels of problem, because we know, and maybe we'll say a few things about it in a minute, about the importance of being in a community, of contacting each other. And Esther just related to the importance of mutual regulation, which happens in therapy, but also happens quite organically when people just meet each other and they're regulating each other. So if we see symptoms of avoidance, it's problem in and for itself, because people are blocking themselves from the usage of other people as other regulators and other people reactions as important infrastructure of emotional regulation. Ще один симптом – це те, що людям важко розслабитися, їм важко притишити свій розум і свої думки. Також у людей формується погане ставлення до себе, погане сприйняття себе, тобто низька самооцінка, самотність, відчуття нікчемності або меншовартості, депресія. Ще один важливий симптом – це уникнення, тобто люди, коли вони переживають травму чи стрес, зазвичай починають уникати інших людей. Це є і симптомом з одного боку, а з іншого боку це дуже важливо, тому що цей симптом породжує багато інших проблем чи наслідків. Естер також про це говорила, що людям дуже важливо все-таки перебувати у спільноті і підтримувати контакти з іншими людьми. Це важливо для взаємної регуляції, тому що оця взаємна регуляція може відбуватися не лише під час терапії між терапевтом і пацієнтом, але також під час просто спілкування людей між собою. І відповідно, коли люди починають уникати одне одного, вони ніби себе ізолюють або блокують від того, щоб використовувати інших людей як ось цих регуляторів. The second cluster I want to relate to is physical symptoms of stress. I'm not going to go all over them. You have them here in a list. Again, the important thing here is to mirror and to think about your patients and to think with your patients about things that are happening and might be weird and might be not common to them. And just to explore how it affects them, but remember that the origin of those symptoms is the external situation. Many people have insomnia, of course, but all kind of aches and pains that they didn't know from to begin with, all kind of symptoms that has to do with, of course, with what we know as anxiety are, of course, much more heightened. I think the main thing here important to remember is that the origin of those symptoms is the external situation and not attribute them to something else. And I think this in and for itself is something relaxing. There was already one therapist here who already said something around this, and I think it's already understood. Ще одна категорія симптомів – це фізичні симптоми стресу. Я не буду детально їх всіх зачитувати і коментувати, ви їх бачите на слайді. То дуже важливо знову ж таки оце віддзеркалювати, нормалізувати, осмислювати і обговорювати спільно з пацієнтом, що є дивним, що є незвичним чи нехарактерним для пацієнта, але при цьому пам'ятати, що походження усіх цих симптомів – це зовнішня ситуація. Тобто у людей почуваються різні там болі, труднощі зі сном, щось там болить, десь там ниє, тривога, багато симптом з'являється, але знову ж таки, постійно наголошуйте пацієнтам на тому, що джерело всіх цих симптомів – це зовнішні ситуації, а не щось інше. Тому що і тоді це людей розслабляє і заспокоює. І це те, про що говорила одна із учасниць, коли на початку семінару у нас був обмін досвідом. The third cluster I want to relate to is cognitive symptoms of stress.
And they are, again, very much related, and I think many of you are already reacting to this by shortening the session and being very focused on what people bring. And I think it's already quite organically oriented toward these symptoms. I'm just going to go over them for help, so we will have them in our mind. Третій кластер або категорія симптомів – це когнітивні. Насправді, під час ваших розповідей я побачив, що ви вже реагуєте на ось ці когнітивні симптоми, тобто ви скоротили тривалість своїх сесій і, як правило, ви фокусуєтеся чітко на конкретних потребах чи на конкретних запитах пацієнта, але тим не менше я коротенько пройдуся по цих симптомах для того, щоб наголосити на основному. So we are talking about constant worrying, what we call racing thoughts that are keep coming and coming, and people cannot stop thinking many times before they want to go to sleep. Forgetfulness and disorganization, inability to focus, and many times being very pessimistic or seeing the negative side. All of these are what we call cognitive symptoms of stress. Що ж це за когнітивні симптоми стресу? Це передусім постійне хвилювання, так звана гонка думок, тобто коли у вас постійно крутяться якісь думки і ви не можете ніяк з ними справитися, особливо це характерно перед сном, забудькуватість і неорганізованість, нездатність зосередитися, і дуже часто в таких ситуаціях люди погано сприймають навколишній світ, вони стають песимістами і вбачають в цьому лише негатив. Many times people who are their perception and their maybe identity or structure is based on a lot on thought. This is something they experience in relatively in a hard way. They suffer from it a lot. If they are constantly worrying or inability to focus, this is something that specific people suffer from it a lot. And I think, again, mirroring it and saying, this is very, very normal for the situation. This is what we actually expect to happen in this kind of situation is helping people that many times are basing their way to deal with reality on their cognitive structure. І тут важливим є питання сприйняття, тобто як людина сприймає те, що відбувається, як вона оцінює ситуацію, тому що дуже часто люди в умовах стресу, чи війни, чи постійної травми викривлено сприймають навколишній світ і те, що відбувається. Тому дуже важливо нормалізувати і пояснювати людям, що це нормально, що це спричинено якраз зовнішньою ситуацією. І це, зокрема, важливо для тих людей, які звикли все ґрунтувати на когнітивних структурах, на когнітивних складових. And the last cluster is what we call behavioral symptoms of stress. We're talking about changes in appetite, procrastinating or avoiding responsibilities. We're talking about many times increased use of alcohol, drugs, or cigarettes, and all kind of exhibiting more nervous behaviors such as nail biting and so on. Again, the same idea is just making sure you know them and attribute them to the origin, to external origin, to the war, and so on. І остання категорія симптомів – це поведінкові симптоми, такі як зміни в апетиті, прокрастинація та уникнення відповідальності. Дуже характерне також збільшення вживання алкоголю, наркотиків або сигарети. Можуть бути посилення проявів більш нервової поведінки, наприклад, люди починають гризти нігті і так далі. І тут дуже важливо, щоб ви знали про ці симптоми і щоб ви постійно нагадували про те, що джерелом цих симптомів є щось зовнішня ситуація, наприклад, війна. Esther, you wanna continue? Yes, Kim, thank you. I just kind of to reiterate the same thought. Oftentimes people are when these changes are happening, people worry that they are going crazy, that they are losing it, or that they are about to lose it. That
this is happening to me, that means that I am breaking down. I will be unable to, I will not be myself anymore. I will be unable to function. And if we can say to clients very, very clearly, very simply, actually, this is happening to everyone, and this is absolutely normal. This is a normal response to this situation. This is how our it's related to the physiology of stress, and this is how. Зникла Естер. Ви теж не чуєте? Yeah. I think we've lost her. Yeah, we lost her for a minute. I'll check. Esther, we cannot hear you. Olga, if you can start. I will just translate. Я просто прикладу поки що сказала Естер, тому що вона нас зникла. Я хочу просто повторити ту саму думку, коли людина бачить ось ці або переживає ось ці зміни, в неї з'являються такі думки на кшталт «я божеволію», або «я втрачаю розум». Якщо це зі мною відбувається, то я просто рано чи пізно зламаюся, я вже більше не зможу бути собою, я не зможу нормально функціонувати. І тут дуже важливо нагадати пацієнтам, що насправді за таких умов це відбувається з усіма, це нормально, це нормальна реакція на таку зовнішню ситуацію, наприклад, на війну, і це пов'язано якраз із фізіологією стресу. This is how your mind and body are programmed to react to this abnormal and crazy situation. You are actually doing fine. You're doing well. The situation is not normal. Ви повинні просто розказувати, що ваш розум і ваше тіло просто запрограмовані саме так реагувати на цю ситуацію, а з вами все насправді добре. Це просто нормальна реакція на ту ситуацію, яка склалася. Yeah. Kim, should we talk a little bit about agency? Yes. Yes. Yeah. So the next point would be agency around around agency and the importance of agency in front of traumatic experiences and traumatic times. Can you explain what exactly you mean by agency in your context? Because I know one of the meanings of agency, but just want to make sure that I got it right here. So by agency we mean that maybe I'll explain a bit more about this, and then it will be clear. Okay. So what we mean is primarily the subjective experience of the person, of the individual, that they are able to control, or they are able to influence the situation, that they are able to be active and to have some influence on the situation. That is this experience, this inner experience that I'm able to affect the situation is shown to reduce traumatic effects of the situation, and is shown to increase resilience. Can I say more, or is this too much? Yeah. Ще один важливий аспект – це те, що називають англійською agency. Якщо ви мені допоможете, можливо, як це в психології чи в терапії називається, я знаю, що це має значення суб'єктність, один з варіантів. Але тут, по суті, вони говорять про те, що це суб'єктивний досвід і розуміння того, що ви можете впливати. Тобто, коли пацієнт розуміє, що він може впливати на ситуацію, він може контролювати ситуацію. І от дослідження показують, що якщо людина знає, що вона може контролювати ситуацію, то це зменшує травму і при цьому підвищує ось цю стресостійкість або життєву стійкість. So there's been research about women who survived rape and women whose subjective experience was that that they fought very, very hard. A woman who survived rape, and her experience was that she tried all she could to prevent it, to stop the aggressor. Those women came out less traumatized than the women whose subjective experience was that they
did not do anything, that they did not fight or did not failed to try to protect themselves. Іноді одне дослідження серед жінок, які постраждали від зґвалтування, і це дослідження показує, що ті жінки, у яких був суб'єктивний досвід, що от я зробила все можливе для того, щоб цьому запобігти, я відбивалася, я боролася, я доклала максимум зусиль, і вони при цьому не змогли захиститися, але все-таки пережили ось це зґвалтування, то от у них рівень травми менший, аніж у тих жінок, які суб'єктивно вважають, що вони достатньо не зробили. I think, if I can add, I think that being active, being agent in the context that maybe is more is like the one that you are now in, can take the form of being in touch with other, being together with a community, taking care of one's family, is being active, is doing something in this context. It doesn't need to be now directly in front of the external reality as fighting back. It can be taking care of family, being with community, doing stuff that make one being agent feeling that something is happening, but also carry some meaning with it, which is important for the agency as well. Я хочу ще трішки дати інший погляд на це поняття суб'єктності. Це коли, по суті, людина відчуває, що вона є активною, вона є суб'єктом, а не просто об'єктом, чимось пасивним. І це стосується не лише реакції чи поведінки, коли є якась зовнішня загроза, чи якась, коли вам потрібно там відбиватися чи боротися. Це просто може бути, наприклад, коли ви у спільноті спільно щось робите, або коли ви дбаєте про свою сім'ю. Тобто, що ви не просто є пасивним, ви щось робите. І це має бути щось, що має значення, що має смисл, і тоді ви відчуваєте себе ось цим агентом або суб'єктом. So, for example, Alona is being an agent by organizing these meetings. Наприклад, Альона, вона проявляє цю суб'єктність тим, що вона організовує ці зустрічі. So I'll give an example of kind of encouraging agency, kind of in a client in therapy. And then Kim, I think you had also a very interesting example, right, of agency in refugee groups. Yeah, I think we'll see how much time we have. Okay. Зараз ми перейдемо до прикладів. Естер хоче зробити один приклад, який якраз стосується того, як ми можемо заохочувати пацієнтів до цієї суб'єктності, до активної ролі. І потім ще Кім також він має такий приклад, який якраз стосується біженців. During one of the wars, I had a patient who she used an app. We have this app that's provided by the home front. The department that protects, supposed to protect the civilians. We have an app that shows when a siren goes off anywhere in the country. And so this patient, she always had this app on, and any time that the siren went on anywhere in the country, she was getting the she knew this, she was getting the alert, and this was making her very anxious. But also letting go of the app and not knowing when there are missiles, when there are sirens, was also would make her anxious.
And so the work with her was on deciding and actively deciding what she needed, what she wanted for herself, what would make it better for her. So this was a very subtle experience of agency. It's not like she did not do anything heroic, right? She only made a choice for herself, but she when she was able to decide to think about the pros and cons and to decide what was really better for her, she felt more in control, and she felt she did not feel a victim or didn't feel so helpless anymore. Я хочу навести один приклад. Під час однієї із воєн у мене була пацієнтка, у якої на телефоні був встановлений додаток. Це додаток, який був розроблений Міністерством тилового забезпечення, тобто, по суті, міністерство, яке відповідає за захист цивільного населення. І додаток був налаштований таким чином, що як тільки сирена, тобто повітряна тривога, вмикалася у будь-якій частині країни, вона одразу отримувала сповіщення на мобільний телефон. Ну, відповідно, коли вона отримувала таке сповіщення, у неї підвищувався рівень тривоги. Але з іншого боку, коли ми з нею говорили про варіант без додатку, тобто, щоб вона видалила цей додаток, щоб вона не отримувала ось ці сповіщення про ракети, про сирени, то вона також постійно перебувала у стані тривоги. Тобто тут йдеться якраз про цей прояв суб'єктності. Їй було дуже важливо, що вона знає, а якщо вона знає, то відповідно вона може приймати активні рішення, що робити. Тут не йшлося про щось там, про якийсь там героїзм чи героїчні вчинки. Їй просто було важливо мати вибір, проаналізувати всі плюси-мінуси, зрозуміти, що краще в конкретній ситуації, і таким чином вона відчувала, що вона має контроль, що вона не є просто жертвою, чи що вона не є безпомічною. Esther, I'm looking at the time and I'm thinking that we probably need to wrap up somehow. Or to think, what do you think? Well, I think would it be okay to take a little more time since we started late? Шановні учасники, просто каже Кім, що ми домовлялися працювати до 10:30, час вже збігає. Чи немає заперечень, що ми трішки затримуємося, враховуючи те, що ми почали пізніше? Okay, if it's okay with our hosts, I'm happy. Якщо немає заперечень з боку організаторів, то наші доповідачі готові залишитися трішки довше. There are a lot of pluses, yeses, great, continue, and other things in the chat. Yes. Okay, so maybe Esther, I will just be a very short example by with my work with refugees. I will say something general, and I think it's also relevant. I hope it's relevant to the current context. That I found that many times with IDPs and refugees, many times I find that the activists, people who are active, they're not no different than many other people in their community, except from the fact that they are being active. And this is a very, very strong indicator for resilience and for mental health. And I think many times you cannot differentiate. This is what many times I'm seeing in my research, that you cannot differentiate beforehand how people will react to trauma. But being active, the activist among refugees is definitely something that we see in a very strong way that indicates towards better mental health. Я хочу навести один приклад, який стосується моєї роботи із біженцями. Я сподіваюся, що це буде актуально і корисно, враховуючи ту ситуацію, яка склалася в Україні. Коли працюєш з внутрішньо переміщеними особами чи біженцями, то я помітив, що активісти, мається на увазі люди, які є активними, відрізняються від інших людей лише тим, що вони якраз проявляють ось цю активність і цю активну позицію, і це сприяє кращій
життєвій стійкості чи здатності до відновлення, хтось підказував в чаті. Це сприяє кращому психічному здоров'ю. І, звичайно, що коли починаєш працювати з пацієнтом, то складно передбачити, якою буде реакція людини на травму, але якщо є ось ця активність у людині, то зазвичай вона буде набагато кращому психічному стані, аніж ті люди, які не є настільки активними. And I just want to stress that activism can be building in, like functioning in after school for kids, going to the church together, hosting some kind of a meeting, talking, like arranging something for the community, working, doing things is something very, very strong and one of the strongest antidotes we have for against the danger of what we call post-traumatic stress. Під активністю, ще раз підкреслюю, я маю на увазі навіть такі прості речі, як те, що людина допомагає із проведенням якихось позакласних занять у школі, або разом ходять до церкви, чи організовують якісь зустрічі, якісь активності у спільноті. Тобто, насправді, ось така активність є дуже хорошим антидотом небезпеці або тому, що ми називаємо посттравматичним стресом. Yes. Тут є питання за дітей. Я не впевнена, що це тільки НРС може стосуватися дітей, які там переживають зараз бомбежки. Всі можемо щось про дітей сказати трохи, якщо можна. There's a question about kids in stress, I'm not sure what the English, NRS? Neurosis, yeah. NRS, thank you. Can you give any advice? Yeah. Запитання просто було якраз про дітей, і стрес, потім почався НРС, що можуть порадити. I think that the only thing I can say in this context is that it's normal. The situation is not normal, and the reaction is normal. It means that somebody is living and feeling and reacting, and of course you need to address it, and you have all kind of protocols and other ways to think about this kind of problem. But I think the main thing to begin with is to normalize it, and to say more, I feel that I need to know a little bit more details, but it's very, I can say that it's common. Єдине, що я можу сказати, що передусім потрібно пояснити людині, що це нормально, тобто сама ситуація не є нормальною, це не норма, а от реакція на цю ситуацію є нормальною. Ну, я думаю, що у вас, напевно, в країні так само є певні протоколи, як підходити до вирішення таких станів, але передусім важливо нормалізувати, а для того, щоб дати якісь детальніші поради, мені би потрібно було більше подробиць. Yes. So as Kim said about stress in general, I would also suggest explaining to the child and or to the parents that this is temporary, that this is okay, it's unpleasant, it's embarrassing. But it will pass when things get better. We will work on this, and we will make sure that this is not happening anymore once safety is back and once things are more normal again, which will happen. Повністю погоджуюся із Кімом, що коли це природна реакція на стрес, і потрібно пояснити батькам і сім'ї, що це тимчасово, так, це може призводити до певної ніяковості або, можливо, сорому, що людині незручно, чи дитині не соромно, що вона так, що в неї проявляються такі симптоми. Але потрібно знову ж сказати, що це пройде, коли ситуація покращиться, що ви попрацюєте над цим, і коли ситуація повернеться до норми, то, відповідно, і ці симптоми пом'якшаться і потім повернуться до норми. It's also it may be helpful also to talk to the child, kind of or to give the child more opportunities
to express what's bugging them, to ask the child what they're afraid of, what do they think is happening, what do they think may happen, and to find out what the child's fears are, and then to talk with the child about their fears. Okay, so you're afraid that that we are all going to die, or you're afraid that mom is going to die, or you're afraid that your best friend, or whatever it is that they may fear, to talk with them about it. That may not take the enuresis away right away, but it will give the kids some outlet for their fears and for their difficulties. Тут важливо також поговорити з дитиною і розпитати у дитини, а що її турбує, чого вона боїться, які її страхи, як вона сприймає те, що відбувається, що вона думає може статися. І коли ви обговорюєте ці страхи, ви можете, наприклад, дізнатися, що дитина боїться, що чи ми помремо, чи, можливо, мама помре, чи друг помре. Це, звичайно, що не призведе до зникнення симптомів енурезу, але принаймні це буде виходом ось цих негативних емоцій або цих труднощів, які переживає дитина. So the more yeah. Yes, more questions coming, and может, maybe мне все уже мови перепуталась в голові. Може, ви самі прочитаєте у чаті ті вопроси. Може, так буде легше. Це ви просите Естер? Так. Esther, you can read, right? Cyrillic. Yeah. Alona is saying that maybe you can read some of the questions in the chat, but I think, there are a lot of them. I'm not even sure where to start. Maybe just while Esther is reading, I will just say two more sentences about kids at war. I think it needs special attention and special thinking about the situation and how to communicate with children about what is happening to them emotionally, what is happening to the parents emotionally, what is happening to the community and to the state. Generally, it's something that needs to be taken into account when one thinks about the situation. And I think this is something we need to give special attention and special time maybe to discuss and think about it. I think in our space here in Israel Palestine, there is a lot of thinking about this. It doesn't always solve anything, but it does change the way kids perceive and then can digest what is happening, at least somehow lower the suffering. Я хочу зробити ще один коментар, що коли ми працюємо із дітьми в умовах війни, то дуже важливо обговорювати, тобто проговорювати всі питання, пов'язані з тим, що відбувається, які емоції переживає дитина, які емоції переживає сім'я чи громада, тобто детально проговорити всі ці аспекти. Ми часто це робимо в контексті ізраїльсько-палестинської війни. Це не завжди, звичайно, що вирішує сам стрес чи травму, але принаймні це допомагає покращити сприйняття і допомогти дитині опрацювати, якось перетравити те, що відбувається, і в кінцевому результаті це допоможе зменшити страждання. Yeah, so there is a question, and maybe this is the last one we'll address, because we do need to wrap up. There is a question about how to work with people with borderline personality online and at a time of military
action and at a time of stress. It's challenging, of course. I would suggest trying your best, if you can, to create some sort of a set and stable setting as much as possible. Of course, it's challenging at such a time, but to try and make sure that there is that there are still set times when you meet, and also to, if you can, to make yourself available for contact between sessions. So you have a scheduled time twice a week for check-in, and you can offer the person to call you or to message you when they start to freak out, so that so that they can experience you as a stable, reliable object as much as they are able, and that can be very reassuring. And I would say take their lead also about what they need. If they are asking for more contact, and you are able to give them that, then give them that. This is a time to change how we think about setting. I had a borderline patient during one of the wars, who thought that I was she thought that I was shooting missiles at her, that I was participating in shooting the missiles, and so she would not come to see me, but she would only talk on the phone, but very frequently. She needed me, but was also very afraid. And so I went along with it, and I talked to her on the phone, and when she said to me, "Oh, but I'm really afraid of the missiles that are being sent," I would say, "Yes, I will take this into consideration. I will be available and be stable, be stably there if you can. And if you can't, then there is not much that can be done." Є одне запитання у чаті, на яке я хочу відреагувати. Напевно, це вже буде останнє. Воно стосується того, як працювати із пограничним типом особистості в умовах стресу чи війни. Тут дуже важливо домовитися про якісь усталені або фіксовані підходи до роботи. Тобто, наприклад, якщо у вас є домовлені години, коли ви зустрічаєтеся, чи проводите сесії, чи по телефону, чи особисто, скажімо, там, ви зазвичай проводите сесії двічі на тиждень, ви можете запропонувати свою доступність між сесіями. Тобто, щоб людина знала, що навіть між сесіями, якщо вона буде переживати більший стрес, чи у неї буде якась паніка, вона може з вами сконтактуватися, наприклад, зателефонувати чи написати повідомлення, і ви тоді будете виступати з цим стабільним, надійним об'єктом для пацієнта. Ви повинні також звертати увагу на те, що потрібно саме цьому пацієнту. Наприклад, якщо пацієнту потрібно більше контакту, і ви це можете забезпечити, то це буде дуже добре. Наприклад, в мене була одна пацієнтка, яка боялася, що я також, або вона вважала, що я також запускаю в неї ракети, тому вона особисто не хотіла зі мною зустрічатися, і ми постійно спілкувалися по телефону, але це відбувалося дуже часто. Тобто вона мені по телефону могла сказати, от я боюся через ракети, але їй це спілкування було дуже потрібно. І я намагалася якось реагувати саме на цю її потребу, частого спілкування. Ну, але якщо ви не можете забезпечити більше контакту, то тут нічого не поробиш. Okay, so we need to wrap up. It's really important for us to say that
if there is a need, if this is helpful, then it's possible to organize more meetings with us or with our colleagues. We have many colleagues who are here in Israel who keep asking, how can we help? How can we get involved? And please contact Alona if you're interested in more meetings or groups, and Alona will figure out what's best. And thank you so much, by the way, Alona, for organizing. Thank you, Alona, and thank you everyone else for hosting us. And it's we're of course in solidarity, and there is something we can do in front of the general helplessness. So I want to say thank you for letting me be active in one way or another with you, and hope very much for the end of the aggression soon. Мусимо уже закруглятися. Я хочу лише зазначити на завершення, що якщо ви відчуваєте, що вам потрібні додаткові зустрічі, то і ми, і наші колеги в Ізраїлі готові вам допомогти і це організувати, тому що є дуже багато колег в Ізраїлі, які нас постійно запитують, а чим вони можуть допомогти, як вони можуть якось долучитися. Тому якщо є таке зацікавлення і потреба, будь ласка, звертайтеся до Альони, і ми вже це якось спільно скоординуємо. Хочемо подякувати вам за вашу активну зустріч, і Кім додає, що так, ми вдячні, ми солідарні з вами, і от в таких умовах загальної безпомічності дякую вам за те, що я зміг проявити активність. І ми дуже сподіваємося, що ця агресія закінчиться якомога швидше. Слава Україні, держитесь.